Hi everyone, my name is Manilong Ainul Mark and welcome to my YouTube channel. For today's video, let us discuss what is logical equivalences. For today's discussion, let me tell you what is propositional equivalences. Propositional equivalences, a compound proposition that is always true no matter what the truth values of a proposition that occurs in it is called a tautology. A compound proposition that is always false is a contradiction. A compound proposition is neither a tautology or contradiction is called contingency. There are some pointers in this topic. First is tautologies, contradiction, and contingency. The second is logical equivalences. Beneath of it is important and logical equivalences and showing logical equivalences. The third one is normal forms, optional, covered in exercise in text. Beneath of normal forms is disjunctive normal form and conjunctive normal form. And the last pointers is propositional statisticality. For example, is Sudoku. For example of that is Sudoku example. In this topic, we have a second assignment. Assignment number 2 has 3 parts, A, B, and C. The first part is show that each of this conditional statement is a tautology by using a truth table. And the second part is using a De Morgan laws and find the negation of each of the following statement. And the last part is C. Show the problem is logically equivalent using A. Truth tables and B. Providing a logical equivalences laws. This is my answer in test A. Number 1. P implies Q. Conjunction of P implies R implies P implies R. So there are 3 propositional variables, P, Q, and R. So since tulo ato ang propositional variables, ang atong row is 8. Ang sa P is true, 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 false, 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 false. Then sa Q is na siya ikuan true, true, kalahian sa P, true, true, false, false, true, true, false, false. Then sa R is true, true, false, true, false, true, false, true, false. So ang first pangitaon na to is the first one is P implies Q. So ang pangitaon na to na value is diha sa kuan is ang propositional variable na P and Q. So ang first na button is kuan siya, ang answer diha is T, ang value diha is true, true. Ang sa Picas is true. Then pag true, true, true gyapon. And true, false. If mag-false ang isa, mag-false ang Q, false jud na siya dire matatak. Then pag true, false gyapon, false gyapon. Then false, true. Pero pag ang Q is true, always true ang answer. Then sa Picas true, false, true, false. Pero if nagya pa ang tendency na pag F and false, false, ang answer niya is true, false, false, true. Ang next ato pangitaon na value is ang Q implies R. Then sa kuno pud na propositional variable na pud pangitaon is Q and R. Then ang answer niya is true, true. Ang true and true, 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 false. Pero pag implies gani sama sa gibutan kanina, pag ang sa second part is ang R kay false. Pag abot diri sa Picas, false jud na siya pero long. Pero if ang R is true, always true gid ang sa Picas. So then true, true, true. Then pag R is false, false. Then if ang R true na pod, true. Pero pag false, false, true jud siya padulong. Then ang next nato pangitaon is ang P implies R. So ang pangitaon po sa propositional variable is P and R. So true and true, true gyud.
true, true, true ay true, false, true ay false, basta implies false yun pag ang R is false, false yun sa padulong basta na siya sa ikaduha. Then pag false, false, false Japon, false, true, 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 pero pag pag true, false, pag false ang Q, ay false ang R, pag false ang R, false yun siya. Then, if true ang R, true yun siya din. Ang answer na is true, true. Ang sa kinalasan is false, false. Then, ang answer is false. So, na naman tayo value sa P implies Q, Q implies R, and P implies R. So, ang next na pangitaon nato is ang P implies R conjunction of Q implies R. Ang answer na ko diya is true, false, false, true, false, true, false, true, true. Then last na to pangitaon is ang value sa P implies Q conjunction of Q implies R, then implies P implies R. Ang answer na is, so ang magkuha na diri is ang P implies R. Mo ni siya diri. So ang true, 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 false, false, true, false, true, true, false, false, true na, then true, 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 false, true, 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 true. Mo na ang answer na sa number 1. Mo na yung answer sa number 2. Ang given na answer is P disjunction of Q conjunction of P implies R conjunction of Q implies R implies R. So since tulog yapon ka propositional variables, ang rows yapon nato is 8 japon. Ang same ra sa pikas true, same ra sa pikas ang value sa propositional variables sa P, Q, and R. So ang first nato pangita na discuss naman sa pikas para madali ta din. Proceed ta sa next row. Ang pakita na to ang value sa P disjunction of Q. So dito sa propositional variable na P and Q. So true, 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 true. Ang disjunction pag ang P is ang P is true, true jabon sa pikas. Balik sa pikas ganina sa implies ug sa disjunction. So P, true, false, true. Pag na-true di ay sa disjunction, true gid siya padulong. Pero pag false tanan, false jud japon siya. Ang answer nako sa P disjunction of Q is true, 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 and the last is false, false. So next nato pangitawon is ang P implies R. So dire na po sa propositional variable na P and R. So true, 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 false, false, basta ang implies pag ang second propositional variable is false, false dito sa padalong. Pag true, 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 pag false, pero pag ang propositional variable na R is true, true jud siya. So ang answer nako sa P implies R is true, false, true, false, true, 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 true. Ang next na to pangitawon is ang Q implies R. So Q implies R. Then dire na po sa propositional variable na Q and R. Ang answer is pag true, 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 false, pag false ang R is false, then true, false, pag true ang R is true jud siya padulong. Pero pag duha ka false, ang propositional variable na Q and R is true, ay false, tanan is true ang iyang answer. So ang answer nako sa tanan sa Q implies R is true, false, true, 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 false, true, true. So ang next na to pangitawon is P disjunction conjunction of P implies R. Ang answer nako dia is true,
false, true, false, true, 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 false, false. So, sunod is ang P implies R, conjunction of Q implies R. Ang answer nako is true, false, true, false, true, false, 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 false. Then, ang last na to is na naman tayo value sa R. Ang last na to pangitawon is ang P disjunction Q, conjunction of P implies R, conjunction of Q implies R, implies R. Ang answer na ko sa final ang answer na ko sa ang final na ko na answer is true tanan kay implies man ka if ang R is false pag ang R is false pero because false Japon true gud siya. So ang answer na ako sa number 2. Next is B. Use the Morgan laws to find the negation of each of the following statement. Ang answer na ako sa kuan is diretso na ako iingon sa inyo. Ang answer na ako is number 1, John is rich and happy. Ang answer na ako is let P be John is rich and Q be John is happy. Then the John is rich and happy. The proposition equation is a P conjunction of Q, and to make it negated, we will make it negation of P conjunction of Q. That will become negation of P disjunction of Q, disjunction of negative Q. In a sentence, just is not a rich or not happy. My answer in my answer in number 2, Carlos will ride a bicycle or run tomorrow. Let Q be Carlos will ride a bicycle tomorrow, and R be Carlos will run tomorrow. Then Carlos will ride a bicycle or run tomorrow. In a logical equation, it is a Q disjunction of R. To make it negated, we are going to make it negation of Q disjunction of R. That will transform to Q negation of Q conjunction negation R. Or Carlos will not ride a bicycle and will not run tomorrow. Sa test C, show the problem in a logical equivalence using A, truth tables, and B, providing a logical equivalences laws. So, my answer in test C is truth table. Since duha to ang propositional equivalences, 4 lang ang atong rows na ikuan. Sa P, true, true, false, false. Sa Q is true, false, true, false. If sa negation sa P is F, kay true man sa P kas F po diri sa negation. True, false, false. Pag false, negation sa false, true. True, false, true. Sa negation of Q, mara Japon, false, true, false, true. Answer na ako. Sa negation of P by conditional Q. Ang answer na ako diya is kuan, false, true, true, false. Sa second is P by conditional negation of Q. False, true, Japon. So, mo na akong answer sa C if gamitan siya og truth table. Pero pag logical equivalence laws, P, negation of P by conditional Q, P by conditional negation Q. Ang answer na diha is negation of P negation of P
negation of P by conditional negation Q. That is the Morgan laws. Then pag P, negation of P, negation of P imply by conditional negation of negation of Q. So that is noble negation law. So ang answer is negation of P by conditional Q equals P by conditional negation of Q. That mo na akong final answer sa test C.